remember? Mune borom mungi don nan mungi fatelo gabe borom minkang. He put the cup away. Mu tek kaas bi ay kaasolondi. Chairman, hana yo danga buga made. Akay ko chairman foyte laftale nga fa bank. I told her. Ma wax borom ne ko nga fa mare ko. I don't kill people, I prolong life. Why would I want you dead? Du may rey nit de damay guddal fani nit. Mbuka mo fa anka mo la siyo jangayandi. And I asked the person, nga mari ñininka ma laaj borom. For how long have you been taking that medication? Mané ko garabi tuba bobu len ñaata at ga koy nek di jël. He or she said yagana. Mari ko de ametale borom ne yagana. I told the person, so when that medicine comes, just throw it away or pass it to somebody. Mané borom su ñëwé garab gogu sanni ko wala jox ko kenen kay ko nanata o boro a fay wala di $. 1996 up to today. Mune 1996 betay. That person has never complained to me about asthma. Mune ko kalende mos ko jambatal asthma. Amari ne mang asthma. And the person only took it once. The person took it only once. Mune tek janak bobu len ben yon rek la jël garabam bi ta signa kilin ronne. They said high blood pressure is not curable, you can only manage it. Ñu ne high blood pressure itam ken mënu ko faj dañ ko manage rek ako high blood pressure bu ka jarano e ka manage le drone. Just like asthma, once you start treatment for high blood pressure, and just like the ARVs, you cannot stop taking it. Mune comme rek asthma ak ARV bi soko commencer pour fajo ko do garabam bi do ko baye. My medication for high blood pressure is only you take it once and you go home. Mom nak high blood pressure garab yim ko faje ben yon nga ko jël rek ga tagok mom nga ñibi. Ikata signa kiline yesay ay boy bala. But let us ask ourselves this question. The same time that I announced about HIV treatment is the same time also I announced for tuberculosis, asthma, and high blood pressure. But why were the Western attention on only HIV and AIDS and not the rest? And they never questioned that. Why? Because there's more money in HIV AIDS, and because HIV AIDS kills more Africans, and it is not in their interest to see somebody stop it. That's the bottom line. Kabirimba fola kombe HIV AIDS jarala. Wo wati kilingole nga fo kombe asthma jaranolol, hypertension anin kurang koteol. Bari munatina ibuka nyinin karke wo wato la munatina ay nyinjankar dolu bari be nyatel ko abuka HIV AIDS jarano. Katu mune wo sabu wala nyinti ko naful ko di jama bakatango eka wala soto ila borol to eka fami ko eka HIV AIDS jara wala woto nyentam fanyinin kala o dalilo lal famfa. For 3 years now, ako sangi sababi ako mune ñetti at ren we have also been treating successfully mune ñu ngi doon faj mbe mool jaara kanne people that suffer from sickle cell. nit ñi nga xamne ni ñu ngi amé sickle cells ñu yalon koy sickle cells soto be jaara kan Nobody questioned that. mo ma ñini kar soto woto de ken la tew lolu The West didn't make a noise about it. mune tuba bi waxuñ dara ci lolu mam fem fo woto. What I want to tell you, my brothers Africans, li ma leen bëgg a wax yéen suma mbokki africans in lafta min folale altol bading africanole my African brothers and sisters, suma mbokki africans in bading africanolo let us go back to the natural pharmacy that Allah has given us, for which we have mastery of the treatment. Let us go back to our bushes, our forests, and get our medication so that we live longer. na leen ñu dellu ci cosaan li nga xam ne ni moom lañ fekk baax ci niñ daan fajoo su ko defee ñu am suñu wérgu yaram niñ ko buggee ali nga muru nung mama ñol cosaano to nga mintara nung na jaaral silo to nga wol mutambulu tannim fulola bari mu moo fi ngol lete. Can you imagine somebody colonizing you for 400 years and all he leaves you with are 2 hospitals, a 150-bed hospital and a 45-bed hospital after 400 years of exploitation? Mu ne ndax Can mun you ngeen believe that? xalaat koo xam ne ni amee nañu fi ñu noot ñu ñeenti téeméeri at bàyyeewuñu fi dara lu mooy ñaari lopitaan boo xam ne benn bi téeméeri la laa jël ak dara beneen bi ñeent fukki la ak juróom ci ñeenti téeméeri at ñoo xam ne ñu ngi ci suñu réew mi fii noot ñu bàyyiwuñu fi dara lu mooy loolu. Now, throughout the 400 years that they were here, mu ne ñeenti téeméeri at yi ñu nekkoon note ñu fii. in their country they were training nurses, scientists and doctors. And in the Gambia they didn't train a single Gambian doctor. ñoom ñeenti téeméeri at yi ñu fi nekkan not fii ñu ngi doon jàngal seen nit ñi ay scientists ay nurse ak ay docteur
ñoom ñu ngi amee woon réew mi fii benn doomi Gambia sax jàngaluñ ko. Now tell me, which Gambian doctor was trained by them? mu ne wax leen ko ban doomi Gambia lañ jàngal From the docteur. time they came to the Gambia up to 1960, which Gambian doctor was trained by the mu ne biñ toogee ci réew mi fii ba 1960 ban doomi Gambia lañ jàngal xam-xami docteur kabiri sita jam fo 1960 ye Gambia di jëlle karandi wala jumaale karandi docteur yàlla. When they realized that Africans are still living longer lives because of the natural medicine that we use, kabiri yaje ko fata fingolu la baluo ka misima yale mim ka sabu wala nyinte ko e ka borolu minuta min yalon ko wala nyin ciosan borolti. You see, Western education, traditional medicine. It's not traditional, it's natural medicine. Okay. The leaves and the herbs. I don't know what I'm talking about. But you cannot call it traditional medicine. Lolo du garabi ada, lolo garabi nitla. Yala ñu ko jox. In order to stop that, pour ñu dagal lolu pour yewo kuntu, they looked at what Africans, the title that no African wants to be associated with. ñu seet maxama wala tur boo xam ne ni benn africain bugur ko yaa jibe to mi yalon ko wala makaw mi yalon ko africano man la fala. In order to stop our natural doctors that we are using natural medicine given to us by God. Pour nga fata boro la men yalon ko ala ya dina na bankol kanjam pour ñu tere ñu garab yi nga xam ne ni moom la ñu yàlla may ci suñu suuf si. They looked at the African culture. ñu seet aaday nit ko ñuul moo fi aadoo jibe. They realized that no African wants to be called a witch. ñu seet ne bugguñ benn nit ko ñuul buggut ñu ko o duma moo fi man la fi ka commandé ko mu buwalete. They say thank heavens, because in those days they don't say thank God, they say thank heavens. ñu ne thank heaven mooy sant nañ ci àjjana ji ci waxin. They call then they decided to give them this. They decided to give them this title. ñu jox leen title bi. And when you analyze the title also, you know that the guy who thought about it was confused. mu ne soo seetee title boobu leen di nga xam ne ki ko xalaatoon itam borom ku jaxasoo lan amari jak. He couldn't think straight. amari me mirano. They called a witch doctor. ñu ne leen witch doctor. How can a wala witch be? buwa doctor ote. The job of a witch is to kill people, not to treat people. So how can a witch be a doctor? mu ne witch doctor de mooy rey nit kon naka la duma di war a nekkee doctor. So they started calling Burama and others. You are a witch doctor. He said, hey, I will not go to the bush again. commencé di tudda nit ne yow wiggi doctor kooku ne hee man duma ci bokka. This is how they kill our traditional natural medicine. nii lañ rey li nga xam ne ni moo di garab yi ñu fi yàlla may. From that day onwards, ka bo woluma la kata santo depuis kerak becce. we Africans bid farewell to a long life expectancy. ci lañ ñàkk li nga xam ne ni nag moo di fan yu gudda yi nga xam ne ni dañ ko daan am. Today, mu ne tey ako bii. we have dispensaries, we have hospitals, health centers, major health centers and hospitals around the country, and people die more today than during that time when Africans were going to the roots, to the trees, to the forest to cure themselves. tey la suñ health center yi dispensary ak lopitaan yi gën a bari ak garab yi gën a bari waaye tey la nit ñi di gën di faatu ni démba bi nga xamee ne ni suñ nit ñi dañ doon jël garab yi nga xam ne ni moom la ñu yàlla may. I want to ask you Africans this question. laftaal tol moo fi ngoon ñininkaala ñininkaarol dama bëgg a laaj yéen africains si lii. At the time of witch doctors, mu ne time yi witch doctors yooyu leen. Africans lived longer at the hands of witch doctors. mu ne africains yi ci lañ daan gën a gudda fan ci loxo ñooñu ñu daan wax witch doctors ako africanol ka simaya woletonu wo witch doctorol bulu. Why is it that today Africans live shorter at the hands of Western doctors? Then who is the witch? lu tax tey africains yi di gën a gàtta fan ci docteur yi tubaab yi mu naatina bi africanol bu ka simaya tubaabu doctorol bulu. Kan mooy doma bi nag? woto jumaale mu bu wàññinti kan mooy duma bi kon ñoom la. Anyway,
Ako anyway, I had made a long statement.